Monsieur le Président, comme vous voyez, la Cour internationale de justice vient de surseoir à cette décision, n'est-ce pas, de poursuivre le président Laurent Gbagbo. Elle trouve que les preuves qui ont été fournies par le procureur ne sont pas suffisantes. Et pourtant, le bureau du procureur a eu toute une année, plein de temps et plein de preuves à fournir. Ils ont présenté leur cas avec acharnement contre le président Laurent Gbagbo. C'est la preuve qu'il n'y a rien dans le dossier. C'est la preuve que M. Laurent Gbagbo doit être libéré. Et je vous disais tantôt que ce serait une perte de temps que de le garder continuellement, parce que c'est ce qui s'est passé avec le cas de M. Nelson Mandela. Ils l'ont gardé pendant 30 ans, et après on a dit « Ah, on s'est trompé ». C'était une perte de temps, non seulement pour les Sud-Africains, mais pour lui-même. Vous voyez, à cause de cela, de nombreuses familles vivent désormais dans des conditions extrêmement difficiles, sans argent, sans moyens pour se nourrir, pour prendre soin d'eux. Ce sont des vieux qui ne peuvent plus vivre normalement, ce sont des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, ce sont des femmes qui ne peuvent même pas se soigner. C'est un problème de santé publique, un problème humanitaire, un problème social, un problème d'une gravité extrême. Alors je vous prie, Monsieur le Président, de faire en sorte qu'il sorte de là, car je vous avais dit que c'était une mauvaise campagne que d'aller aux élections dans ces conditions. Qui est-ce qui a arrêté M. Laurent Gbagbo? Dans quelles circonstances a-t-il été arrêté? Eh bien, tout cela participe, n'est-ce pas, de l'échec de cette mascarade qui voulait nécessairement le sortir, n'est-ce pas, de l'arène politique. M. Laurent Gbagbo est un homme qui a prouvé qu'il est de bonne foi, qu'il allait à l'école de la démocratie et qui a surtout prouvé que le pays pouvait fonctionner sur fonds propres. Tout ce qu'il fallait, c'était d'annuler nos dettes. Mais les autres qui étaient là ont refusé, pendant que Laurent Gbagbo était au pouvoir, d'annuler nos dettes. Ce n'est pas à cause de M. Alassane Ouattara que nos dettes ont été annulées. Les conditions étaient déjà réunies pour annuler nos dettes. Et une fois ces dettes annulées, puisque nous avions déjà un budget sécurisé, eh bien, nous n'aurions plus fonctionner normalement et développer le pays. Surtout, Monsieur le Président, la France nous soutirait 80% de nos revenus, chose que M. Gbagbo combattait. Et donc, ce sont des choses que vous savez plus ou moins, mais de nombreuses personnes ne savent pas. Ils pensent qu'il est là-bas à cause de la crise. Ce n'est pas nécessairement à cause de la crise. Cette crise, ce n'est pas lui qui l'a créée. Tout ce qu'il a demandé, c'est le recomptage. Alors, veuillez s'il vous plaît, je vous prie de faire en sorte qu'il sorte de là, parce que c'est à cause de votre discours que la situation s'est amplifiée et nous en sommes arrivés là. Mr. President, as I told you before, we shouldn't have gone to election under these circumstances. As you saw recently, the International Criminal Court just refused to move forward with the case of Mr. President Laurent Gbagbo. Why? Well, simply because there is no case. The Office of the Prosecution was not able to provide the necessary information, necessary proof to move forward. So this is a clear indication that the arrest of President Gbagbo was nonsensical, was a case of injustice, because all he wanted was recounting of the vote. When you ask for recounting of the vote, is that a criminal offense? To ask for a recounting of the vote? They recounted the vote here in Miami, they recounted the vote in many other countries. It was never a case of a criminal activity. So if we had done that, we wouldn't have been in this situation. But because of this situation, many children, women, elderly are now out of the country. They don't even have soap, food, medication to take care of themselves. This is a serious problem, a serious public health issue. It is a serious social issue. It is an issue, a humanitarian issue of great magnitude. Mr. President, let's stop the distraction of people.
poor people of Côte d'Ivoire. We were able to run our country for 30 years and to live as a beacon of peace in our country. People came from everywhere in the world to our country. We never had that. All of a sudden, this guy comes in and he doesn't win the elections. And the United Nations, France, and everybody else wants him in office anyhow, anyway. And they went on to bombard the country. The consequences of this bombardment is unquantifiable. So, given the fact that the International Criminal Court could not move forward after the fraudulent arrest of the president, given that so many people are suffering as a result of these rigged elections, I'm calling on you, Mr. President, to do everything possible, necessary, in concert with the United Nations and in concert with all the president, to release Mr. Gbagbo. Please do not waste his time, as Nelson Mandela saw his life being wasted for being in prison for over 28 years. He stayed in prison, and then later people say, oh, we made a mistake. In the meantime, many children could not go to school. Elderly people died. The life expectancy of the people was totally stopped. We can do better with our intelligence. Mr. President, I'm going to finish with this. You know, if you are a mayor of a city and you are told that there is a gangster in the area, it is your responsibility to make sure that the gangster is caught and is dealt with. But you cannot neglect it and let a dramatic situation to arise and then later go to arrest the wrong people. I warned you. I warned Secretary Hillary. I warned the United Nations. I spent the years from 2008, 2009, 2010 writing letters, staying up at night because I knew that this would end up being a terrible situation. So if nobody told you, if you were misled, and that could happen, if you were misled, listen to this one. Take Mr. Gbagbo out of prison, let organize new elections, let the people who left their country come back into their country and go back to their houses so that we can have peace. It is not right for people to have worked so hard for many years to see their houses being inhabited by rebels. It is not right for people who have invested their money to see that all the investment is gone because of the political situation. So, I hope that you will listen to this and do the right thing this time and do it for the sake of humanity, for the sake of civilization, and out of fear of God. Thank you very much, Mr. President.